Hello and welcome. This is a conversation with Musa wa Laikipia. Karibuni sana, na kama vile mimi hupenda kusema ni kwamba we keep talking because the moment we stop talking will be the moment that we start fighting. Karibuni sana. As we have this conversation, tomorrow is International Father's Day. Na hatuwezi tu kunyamaza na kuacha hiyo siku ipite, lazima tuongee maneno ya wanaume. Na leo tutafocus na deadbeat fathers, kwa sababu our generation, we like it or not, we must be better, we must be responsible. Kuna mistakes zile zilifanywa na our forefathers, some of our fathers, lakini hatuwezi kaa kwa hizo makosa. Lazima sisi tukue better. Lazima pia tuache tu complain stories za vile boy child amekaliwa, vile boy child amesahaulika. Lazima tujiulize, hata sisi boy child ni wapi tunajilet down, kwa sababu hata sisi maboy child tunajifail. Kwa hivyo wacha tuongee hii story. Na kama umejoin hapa kama rafiki yangu Roxanangal wa Ngeshi, share hii video. Wacha kufanya conversation na mimi peke yako. Wacha tu share hii video, alafu tufanye conversation, kwa sababu lazima tuendelee kuongea. Kwa sababu wanaume should claim their children or not have them at all. Wanaume lazima tuwe responsible. Kesho ni Father's Day. Kuna wale wengi wametupa watoto wao. Kesho ni Father's Day. Mtoto analelewa na mama peke yake na yeye huko uhai. Ni lazima tuwe responsible jameni. We must do better. We must do better as people. Tusije tu kazi yetu tu ni kulalamika vile boy child amesahaulika, lakini sisi boy child ndio tutafanya tusahaulike. Kwa sababu if we are not taking care of our children, if kazi yetu tu ni kupanda mbegu alafu tunaenda, hakuna vile tutasaidia wale boy child wengine. So it is very very important for us men to be responsible. Of course, I want to take this opportunity to wish wale ambao ni responsible fathers, responsible dads, a very happy Father's Day. Itakuwa ni kesho, lakini kesho najua watu wengi tutakuwa tu tunaandika happy Father's Day, happy Father's Day. Tusahau kuwa ile tunaita objective. Kwa hivyo lazima kwanza tufikirie kuhusu wale wanaume wametupa watoto wao. Na I want to do a disclaimer that some of us are a product of being brought up by our mothers only. Not that our fathers were dead. Our fathers were there, but they chose not to be present. And one thing for a fact is that we don't care what happened between our parents. What we care about is no matter what happened, hata kama mtu amekosana na bwana yake, hata kama umekosana na your wife, watoto should not be the ones to suffer. Watoto sio watoto most of the times ndio wanasuffer, but for us men, we must put a stop on this. Yes, unapenda mtu na mlioana, mliishi kwa muda na mkapata watoto. Wakati mlipata watoto, hawa watoto hawajataki kujua vile ambavyo mlikosana, vile ambavyo hamusikizani. Watoto kile wanakea ni kwa kwamba baba yao yuko present. In the recent past nimeona mambo yanaitwa co-parenting. It's very very important, by the way. Mimi si ati I'm advocating for co-parenting, but wanaume lazima tuwajibike. And I want to repeat again, we don't care what happened to our parents. But ulikuwa unakuta wanaume ukiachana na mke wako unafanya pia watoto wateseke. And that is why for you there is no happy Father's Day. For deadbeat fathers, how do you get sleep? How do you get peace of mind when your children are suffering? Watoto wako hawana shule, watoto wako hawana masomo, watoto wako hawana chakula, watoto wako wanateseka, na wewe huko nje tu na unapata peace of mind. I don't know how you get peace of mind. Yes, ninajua ulikosewa na mke wako, unaweza kuwa ulikosewa na watu wao, but one thing is for a fact is that your children deserve better. And that is why we must have a conversation with the
21st century man, wanaume wale wako leo kwa saa hizi, wale wanatusikiza, lazima wanaume tukue responsible, kwa sababu tunakaa kwa mitandao kila wakati tunasema boy child amekuwa alienated, boy child amesahaulika. Boy child sisi wenyewe ndio tumejisahau, kwa sababu kama wale role model tuko nao wengi wako na watoto huko nje. Na how will you celebrate Happy Father's Day tomorrow knowing that you are not responsible? Watoto wako hata hukumbuki. You see, and you're welcome to have this conversation. Unaweza enda pale chini ufinye hiyo button ya 4 na I can bring you live. You come and we talk, we have this conversation. Kwa sababu wanaume lazima tukubali kuongea. Wanaume lazima, kwa sababu some of the reasons zile zinafanya sisi watoto tukatae kuona watoto wetu ni kwamba tunakatazwa. But wewe, kwa nini unakatazwa kuona mtoto wako? Of course there are some ladies who might make it hard for men but we as men lazima tufanye hiyo effort ya ku make sure that we are taking care of our children. Kazi yetu tu wanaume, it is not only a matter of planting a seed. Tunapanda tu mbegu na tunaenda. Ni muhimu sana as a man, you must make sure that even you plan yourself. And I'll be going to the article that was written today, a very good article on the newspapers, on being responsible. And if you're not able, kama wewe hauko tayari kukuwa responsible, usipate watoto. Don't get children, kwa sababu unatesa watoto bure. Watoto hata hawaku hapo mkipendana na bibi yako ama nini, kwa sababu the fact is that there will always be troubles in relationships. There are always watu watakosana. Hii ni dunia na tuko ulimwenguni. And tukiwa ulimwenguni, we are not sisters. I'm not your sister. I'm not your brother and you're not my sister. And the relationship or even marriage can get to a place na isemekane hii imeisha. The moment that marriage comes to an end, or that relationship comes to an end, you must remember as a man. Na hii leo ninataka tu focus na wanaume, kwa sababu wanawake wengi, ukiona mwanamke anatupa mtoto, ni psycho. Lakini wanaume wengi, because we have no proof that we have children, wengi wetu tu tulipanda mbegu na tukaenda na that was all. And when it was time for us to be responsible, unakuta many men wanapotea responsibility, na unakuta watoto wako wanateseka wewe ukiwa tu huku kwa mitaani. Unakuta wanaume wengine hata wanakataa responsibility, na ile kitu inaitwa DNA inakuanga huku. Kwa hivyo wanaume sisi ndio tunafanya tukue, sisi ndio tunafanya maisha ikuwe ngumu. Na sisi ndio tunafanya wanaume wale wengi, tuseme, of course there is a very big percentage of responsible men in our society. Now tunasema Happy Father's Day 2021. Lakini kwa deadbeat fathers, how do you get peace when your children are suffering? I read something na ndio ninajaribu kutafuta today in the newspapers about deadbeat fathers and about responsibility kwa sisi kama wanaume, kwa sababu ni lazima tuwe wanaume. Na ukitaka hii conversation pia unaweza kuja hapa uandike hapo unafikiria nini na what is your message to deadbeat fathers, kwa sababu pia lazima tuongee as a society na tukumbuke hii ni mambo inatu affect, kwa sababu wakati unakataa ku take care of your children, you are a burden, you make those children to be a burden to the society. Unakuta watoto wanalelewa na shosho yao, mama yao anaenda anapata shida na wanaenda kutafuta na achia watoto mama yake, na wewe hapo unaendelea tu kupata peace.
Kwa hivyo it is very important for us to have this conversation, and of course those responsible men in the world lazima pia tuongeleshe wanaume wenzetu. The article that I was reading ilikuwa kwa the parents to ilikuwa kwa the Saturday Nation, the Saturday magazine. Men should claim their children or not have them at all. Mwandishi anasema nowadays wanaume wanapanda tu mbegu, and they must be careful, to make sure that you are responsible. Kwa sababu pia kuna mambo inafanyika kwa hii dunia, wacha nikuambie. Kama umeangalia kwa social media, kuna ile tunaitaga chai tea, kwanza pale kwa Twitter tea inaletwa na jamaa mwingine hapo, sitaki kumtaja jina lake kwa sababu hana nafasi ya kujitetea hapa. Na mwandishi alikuwa anasema as much as wanaume, kama unapanda mbegu, ukipanda hiyo mbegu make sure basi huyo msichana hana simu akurekod, kwa sababu pia hata ukikataa utakuja kurekodiwa, utakuja kuaibishwa kwa social media. Nao ndio wanaume wale tunasema jameni, tunahitaji kujipanga. And it starts with the fact, anasema it starts with the fact that when you decide to do adult actions, there must be consequences. Wakati wewe kama mwanaume unakubali, unajua inaanzaga tu na kuona unapenda, una like, na alafu baadaye kidogo unaingia box, unalala na msichana. Lazima kwanza upange, kwa sababu psychologically tunaambiwa men are physical, na sometimes we don't think about our actions until we have done them. Lakini not at all in 2021. This is not 1991 or 1981 where there was no internet and people were doing stuff just anyhow. Saizi mazee wanaume unaweza Google ujue maneno, na kama hauko tayari kukuwa responsible, wachana na msichana wa wenyewe. Wengine wanasema we are there to have fun. My friend, have fun. And that fun you're having, it might turn the wrong way. Because I'm not saying the children are mistakes, but makosa ikifanyika kujikute mko na mtoto, mazee ni vizuri kuwe responsible. Na kama hauko tayari kuchukua responsibility ya mtoto, basi wachana na kufanya ngono, wachana kulala na wasichana. If you're not ready to be responsible, leave people's daughters alone. This is how we are going to make this world sane, most for our country. Lakini tukisema wanaume kushinda tu kulalamika, boy child yeye anajimes. Boy child yeye anajimes kwa sababu sasa ile unaenda kusleep around with women. Don't you think there is going to be a consequence? There will be a consequence. And therefore, and we are told that of course every action that you do has a consequence, either positive or negative. Kuna wengi wanaenda wanalala na wasichana na hawapati mimba na hawapati watoto. Na pia usiseme kama boy child unawekwa kwa mtego. Wewe lazima ujue kama umekubali kutoa nguo, unasema kutoa nguo ni kuoga. You must also first of all think that what will come out of that. Sababu wengine wanaenda, it was an one night stand, unaenda una mess up, and then after 9 months 2 years unasikia unaitwa huko na mtoto. Hapo sasa unaanza kutoka kajasho ile kidogo. I think also, I don't want to go to the side of the ladies and tell the ladies mtoto si mzigo nini, but wanaume lazima tukue responsible, kwa sababu siku ya kesho ni siku yetu. Ni siku ya wanaume wale ambao ni fathers. But I'm speaking to fathers who are here, na ni kujifanya tu mnanyamaza. You know you are a father, but you pretend that you don't know that you are a father. I recently had a conversation with a lady who happened to have a baby with a certain young man, and the young man refused responsibility. And again, recently I saw the same girl. The baby is doing very well, and I was like, I wish this young man
And it's not that like young man 20, it's young man 30s. And I was like, I wish this young man knows what he's missing. Taking care of this child, na siku moja itakuja kumgeuka, kwa sababu huyu mtoto anakaa ni mtoto Mungu anaweza saidia kuwe successful. Alafu huyu akuja asikie historia ambayo baba yake alimkataa, because the reality is the father refused and said no, huyu mtoto hata hataki kuhusishwa naye. Those are the kind of men we are talking about. And the lady was very categorical. Don't talk to him, leave him alone, because I had told him, I was just telling you because you know him, and those kind of things. So this young man anafikiria amejificha sana, hajulikani, hakuna mtu anajua, ako na mtoto mrembo, msichana, anatembea na anakaa kama yeye. So those are the men we are talking about out there. Mwanaume ako na living evidence, inatembea kwa barabara, lakini mwanaume anajifanya bado wako single na ana mtoto. So wanaume ni lazima we pull up our socks to man up. Sasa hapo you see, we must man up. Asante sana, naona ndugu yangu hapa Benson Naski. Wanaume lazima we man up. Let me tell you, as a father, as a young father, I can tell you, it is good to be a father. And I'm not saying I'm perfect. What I'm saying is, baze mtoika ni wako. Hakuna story ya kuficha ati una pretend ati unaenda huko nje unakaa uko single, unakaa wewe ni kijana huko. Now and by the way, I want to really, I'm not going to mention them names. I know in my town, young men who have 2 children, 3 children with different ladies. I don't advocate for that. But those young men are responsible. You hear a young man says, ninatuma diaper pande, ninatuma diaper and they toil up and down. But you find mwanaume ako well stable, mtu ako na magari, mtu ako na mashamba, na mtu hawezi take care of their children. You are cursed men. You're going to die a very bad death. So ni poa wanaume tukue responsible, kwa sababu ni responsibility yetu, na hata ni responsibility ya kiungu. It's a godly responsibility that fatherhood is not just anything ati kama unaenda certificate, unafanya diploma, tuna graduate. Some of it itakam bila kupanga, ingine itakuja ikiwa imepangwa, lakini zote ni fatherhood. Maze tuache kufanya watoto wateseke. Come to a town like Nanyuki, where I live. There are so many street children. Yes, those children might have their parents na wanatumwa kwa street kuomba, but I'm telling you, all these children have their fathers. And I don't ignore the fact that hao toi wengine wako na wababa wale hawajiwezi, labda mzazi ni mchochole na hawezi kabisa, labda ni mgonjwa or something like that. But I don't want to ignore the fact that majority of these children have their fathers, and some of them are doing well, but they don't know them. Probably mwanamume alikuja tu akapanda mbegu akajiendea, na anaona huyu ni mtoto wangu, na anaona mtoto wake yako kwa street, na anakuwa ni kama ako na peace. So wanaume lazima tukutuke, wanaume lazima tuamke, na lazima tukubali responsibility. Si tu kukaa tunde ati tunajifanya ati tuna man up, ati hatutaki By the way, it is so unmanly for someone to deny their child. For your child, mtoto wako anakuwa anateseka, nawe bado huko kwa street unavaa trouser. You don't deserve the name man. You do not deserve to be called a man. Yes, and I say it again, you don't deserve to be called a man. If you're walking in the streets and your children are suffering, it doesn't matter what mke wako alikufanyia, it doesn't matter what your girlfriend alikufanyia. Maze mtoto wako hana makosa unless again kuna wasichana vichwa ngumu wanataka wanaume waone watoto. Kama that is the case, then uko na scapegoat. And even with that, lazima use allies. Huyu msichana ako na marafiki, tumia watu, mtumia wazee, mtumia kanisa imuongeleshe. Lakini kishinda hivyo, if still you want to take responsibility, go to court. You will see not many men go to court.
wale watu huenda koti ni wasichana, wanaenda kutuforce tupatie watoto wetu. Maze, why should someone force you to take care of your child? You know, some things I really don't understand. Men, we need to man up. And that is why I'm saying, boy child hana shida. Boy child ndiye anajiletea hii mashida yote. Kwa sababu sasa ile wewe uliteremsha trouser, ukapata mtoto, you must be, lazima upate responsibility. Na nimesema tena, you will see very few men go to court, because I've seen one or two go to court kusema mama watoto wananikataza nione watoto wako. Wanaume wengi, and this one was, hii ndio nilikuwa nimalizia nayo lakini sitaki kuisahau. Wanaume wengi tena nao na hao pia, okay, nitawaambia happy Father's Day, lakini kuna wanaume pia wanafikiria watoto wanareplacewa, ati time inaweza kureplacewa na pesa. Unakuta Yesu msichana na kukubali uone mtoto wako, lakini you will never be available. Kazi yako tu ni kutuma. Ukiambiwa utume pesa ya diaper unatuma. Ukiambiwa utume fare unatuma. Ukiambiwa utume hii pesa unatuma. Lakini you will never have time for your children. Wanaume lazima man up. Get up. Go see your child. Your child need your support. Wacha nikwambie, by the way, as a father who is raising a boy, I can tell you for a fact, watoto wanapenda sauti ya baba. Watoto wasikiangi mama zao. Mama zao wanapenda ile ka protection, ile wakati unamchapa anakimbia huko kwa mama yake, lakini mtoto ana appreciate hiyo voice ya mwanaume in the house. Lakini sasa hata kama uendi kukaa huko, chukua mtoto wako hiyo KFC, badala utume pesa ya kumpeleka KFC, enda naye KFC. Chuna mtoto, anajua ako na baba. Hata wakati ako huko nyumbani na mama yake na kuna kesi, chukua simu, pigia mtoto wako simu, asikie sauti ya mwanaume kwa nyumba. Mwanaume tu, watoto hawataki ati pesa tu, ati kazi yako tu ni kutuma pesa. Your children need time and emotional support, and they need the voice of you see, when we were growing up, not every family, but in our generation ile ya nyuma huko, just before sisi tuzaliwe, kulikuwa na what we call the uncles. Tunasomanga kulikuwa na responsible uncles. Lakini sasa hii maanko wengi ni wamanga, wa kiroro, ni kukunywa tu huko na kuvuta bangi na kuenda kutafuta wasichana. But sasa hiyo inakuonyesha wewe kama mwanaume, mtoto wako mahali yako hana labda hata mtu anamshughulikia. Kwa hivyo it is your responsibility kama mwanaume, man up, usimame, you stand in the gap for your child. And I am saying again, I don't care, and we should not care about, you know, ati ile, unajua wengine wanasema, wewe Musa haujui hawa wasichana hawa ndio wanatusumbua, wataki tuone watoto. Ndio, hata kama hataki uone mtoto, as long as unajua wewe uko na mtoto, wewe what effort have you done? Peleka neni kwa child officer, enda kwa children's office, sema huyu ni mtoto wangu na ninakubali, na sasa huyu msichana hataki nione huyu mtoto, nataka tu nitume pesa. Kakiwa hata kadogo hivi, hata kama mlikozana kwa relationship na amepata mtoto, ingia huko kwa ward, enda huko, amepata mtoto, useme nimekuja, na uambie katoto mimi ndio baba yako na niko hapa. That is more than enough. Then of course material support is also very important. Sisemi pesa si important, material support is important as well. Kwa sababu tena usifikiri ati wewe ni baba ati ni kujionyesha tu hapo, ni time tu unapatia mtoto na emotional support. Unahitaji mtoto hawezi kula mawe na hawezi kula hiyo emotional support yako na physical support. Lazima pia ukuwe na effort. Na Kenya usema you don't have to give your child ati hata kama tuseme msichana ametoka katika familia tajiri na wanaweza kumpatia kila kitu, na wewe tu mtoto wako ni time unaweza mpatia, fanya hiyo effort. Hata kama hii ni hiyo ka chocolate ya shilingi 10, when you are going to see your child, go with that. Hata kama ni hiyo diaper kidogo ya shilingi 150, you can afford that. Make sure that you're offering support to your child, so that we raise a responsible generation. Na unajua, ninaongea hivi kwa sababu ninajua we have so many teenage pregnancies in our country, and wale wanaafektika most of the times ni wasichana. Unakuta wasichana ndio wanatoka shule. There was a law, sheria ilipitishwa Kenya, that msichana akipata mtoto underage na akuwe amepata na kijana underage,
lazima hata huyo kijana akose kwenda shule. But do we follow even this law? So hata kama unasikiza hapa wewe kijana, na labda wewe ni form 3, form 4, tuseme form 4 kwa sababu ndio wanaweza kuwa wako nyumbani, na wewe ulipata mtoto na umemaliza shule, kuwa responsible pia. Ujue wakati ulikubali kupata responsibility ya kwenda kutoa nguo na kulala na msichana, hapo already ulisema you are now ready for responsibility, and that you must, lazima ufanye kazi. Lazima utafute kibarua. Ukienda university lazima utafute kibarua kwa sababu mtoto wako anakuhitaji. Lazima utafute weekend uende uone mtoto wako, kwa sababu wewe ndio ulijitakia, ulilala la msichana. Na that's why I want to now put this warning to the young people, students that might listening. My friend, kama unajua hauko ready kwa responsibility, wacha kutoa nguo. Wachana na wasichana wa wenyewe na ukuwe mresponsible. Mimi nitakwambia wewe ujipange, kwa sababu ukishapata mtoto na huyo msichana, basi utakuwa na shida. Na nilikwambia, na nitasoma mwandishi wa gazeti vile amesema leo. Amesema pia unastahili kujichunga, hata kama hauna mtoto unaweza wekwa kwa mtego. Na kuna kitu alisema, na nitasoma hapa katika gazeti ya the Daily Nation. Wanasema nowadays men who sow their seed must be careful to make sure that the person they are sleeping with does not have the following: a camera phone which can take the pictures or record evidence, a social media account with which they can upload evidence. Hiyo maneno inaendelea. Kwa hivyo you might even think that umejichunga sana, umetumia protection nini. My friend, utategwa utegeke. Kwa hivyo kama ushakubali kulala na msichana, lazima utake responsibility. Lazima you have no choice. You have no choice at all. Kwa hivyo mimi hayo ndio nilikuwa nataka kusema kwa leo, that as men we must be extra responsible, so that at least we can be able to bring a responsible generation. Na nataka pia kuchukua fursa hii ku congratulate those responsible fathers, those who are in relationships. Labda unaishi na watoto wako na mke wako, congratulations. Well, that one is good. And maybe there are people who have separated and they are living separately, but still as a man you take responsibility. Unaona watoto wako, una make sure you create time for them, unawatumia pesa. Again, you also qualify for a happy Father's Day, because you are not a deadbeat father. Deadbeat fathers si ati ni wale wameachana, but because it may not work, and if you see it doesn't work, unabia mnaachana na unajiendea. Lakini shida ni kwa wale ambao wanajifanya vichwa ngumu, wanajifanya ati they are manning up, ati wewe huwezi take care of your children. It is a shame. It is a shame if you still want to call yourself a man. Hiyo ni aibu. Na wewe you don't qualify to be called a man or even a woman. You are just an animal. Kwa sababu we are living in the world where many people don't care, and people don't want to take responsibility of their children. They don't want to take their children to school. Hautaki kujua watoto wako wanakula nini, hautaki kujua watoto wako wanakunywa nini. And therefore, even when they are successful, keep off. But that is a very delicate balance, kwa sababu the Bible tells us that obey your father and your mother, but people forget to go down and read. Na nyinyi wazazi, msiwakasirishe watoto wenu. It is a responsibility pia wazazi to make sure that they take care of their children. Kwa hivyo let's not be bound ati tunafungwa na kuwa ati pia kwa sababu pia Wakristo tunafungwa na hiyo ati waheshimu baba yako na mama yako. What about if mama yako alikutupa kwa tank? Pia huyo naye anakuwa na responsibility yake. Kwa hivyo ni vizuri tuangalie mambo na tu balance. Kwa hivyo pia Wakristo wanapaswa wakuwe ni mifano miema. Yesterday and today I've been watching videos za church and politics. Na ni muhimu sana pia hii maneno ya ndoa pia iangaliwe kwa binocular, with sober mind. Tusije tu tukakuwa strict on some things yet we are messing up our society.
Let's agree when people can no longer stay together, wacha waachane, lakini pia wakuwe responsible, kwa sababu pia zile vifo nyingi zinafanyika ni kwa sababu tunaambia watu wavumilie nini, patience, vitu kama hizo. Na sometimes if it is not working, wacha watu waachane. But mimi yangu leo ilikuwa ni ya kuambia wanaume lazima tukuwe responsible na ni lazima to take charge. There's no way we'll change this society unless us. There's no way boy child atakuwa responsible ati tunasema ati kama sisi tunafanya mentorship. Watoto wetu wataendelea tu kutuiga na kama mtoto anashindwa, kama baba yangu mwenyewe take responsibility. What are you telling me? And he's walking here, you know. Why? My friend, you see, there is what is called watershed time. I think we are not yet out of that. Na ni kama ni saa 4 usiku ningeongea maneno ambayo mengine yanaweza, lakini saa hizi siwezi ruhusiwa, pia mtambo wangu usije ukafungwa kule katika Facebook. Kwa hivyo wanaume, boy child, tumekuwa tukiimba boy child. Leo mimi ninaambia boy child, you must take charge. Lazima ukue mwanaume, lazima ukue mwanaume. You take charge. Asante sana Beth, na ushare hii video na Gilbert na wale wote wana watch. Ukifika hapa una watch video, una share na wengine, so that wanaume wajue sio Happy Father's Day tu kwa wale wanaume. Kama hautake, you see, ndio there are so many single parents out here, lakini kama single parents, wewe mwanaume huko nje na mtoto wako anateseka, wewe hauqualify kuitwa mwanaume wewe. Na nimesema pia hauqualify kuitwa mwanamke, kwa sababu it will be an insult to women. Wewe ni mnyama wa kichaka, and you are not worth living. Na sisemi ya kwamba ulipaswa ati kukaa kwa ndoa ati kwa sababu mkae na mke wako ati mkue until death do make asunder or something, yeah, until death do you part. No, I'm saying watu wanaweza wachana, people can separate. Today I was reading an article of Kanye West and Kim Kardashian. Kanye has been a responsible father even after separation. Even after separation, your kids, you did not separate with your children. You separated with your wife. You separated with your girlfriend. You did not separate with your child. And also kwanza, what niliwaambia, I'm really trying to save my words. Kama mwanaume, lazima watoto wanapenda. Let me tell you, Beth, Jerry and wanawake wale wanatusikiza hapa, they can tell you that wanaume wanapenda, watoto wanapenda wanaume kwa nyumba wakikohoa. Na hata kama hutaweza kukohoa huko kwa nyumba, make sure that at least per week you have seen your children. I have seen most people say it is 50-50. When you take children 1 week, I take the children 1 week. If the school situation, boarding, tuna make sure tutaheshimiana space, tuheshimiane space yetu. Kama tuliachana, let's respect each other. But mtoto lazima niambiwe akiwa mgonjwa. Mtoto lazima niambiwe akiwa na mahitaji. Mtoto lazima niambiwe kama there is something that is needed. Hiyo ndio kuwa mwanaume. Kuwa mwanaume si kuenda kukalia kreti na kukunywa pombe na kuendesha Subaru na that is not manly. Hiyo si wanaume. Wanaume ni kukuwa responsible na make sure you know how your children are going. By the way, mimi niko na suggestion. Hii tulikuwa tumeongea na rafiki yangu anaitwa JN Karaoke. Hakuna mtoto anapaswa atoke hospitali katika nchi ya Kenya. Ipitishwe ikiwa kama sheria. Mtoto lazima andikwe birth certificate, baba yake, na akuje hospitali aone mtoto wake. So that, kwa sababu there is no child who has no father. Hakuna fatherless children unless, may God rest their souls in peace, their fathers have gone to be with the Lord. And I'm very sorry for those who go through defile. That one is a totally different case. All the rest have their fathers. Wao wako na mababa zao, na ni lazima mababa wakuwe responsible huku. Ukienda ukute street children, watoto wako na mababa. Na wengine hata wanatusikiliza hapa. Shame on you. You don't qualify to be called men. You qualify to be animals of the wild. You deserve to be in the forest. Mkae huko kwa forest, mkuwe mnakaa huko kwa forest. Kwa sababu nyinyi si wanadamu.
because there is no way mtoto wako anaweza kuwa anateseka na COVID, hata hana mask, hata anatembea shule, anafukuzwa shule, na wewe huko tu unakula raha. Hiyo raha inapaswa ikukule. Kuna mfalme mmoja alikataa kujua Mungu na alikuliwa na minyoo. Wewe unapaswa ukuliwe na minyoo, ukufe kabisa, uende utoke kwa hii ulimwengu, because why are you existing? And again, for those who are joining us now, don't think that I don't know ati kuna ladies ambao wagumu. Ndio ninajua kuna ladies wagumu, wale wanataka tu pesa, wataki kuachilia watoto. But even with that one, nilisema pale mwanzoni, for those who are joining us now, talk to these ladies friends. Aongeleshe huyo msichana, aongeleshwe, akubali release watoto sometime. Hata kama hawataenda kulala kwako, muende nao pale kwa kibanda, mkule madodo, mpate time na watoto wako, because hiyo emotional support na physical support ya baba ni muhimu sana. Lakini wanaume wengi wakiambiwa wasiende, hapo ndio wanataka. My friend, those kids will never even respect you, kwa sababu wewe ni pesa tu. Ukiwatumia pesa wako sawa. Ndio Kajuju Kimathi anasema let's celebrate them when still alive, but the responsible one. Ndio ninakubaliana na Kajuju Kimathi, let's celebrate them when they are still alive, wale wa baba, lakini responsible one. Na leo niko hapa juu ya wale kwanza irresponsible. Wao ndio tunaambia lazima wa take charge. Of course, hata ukikuwa responsible leo usiku, hatuwezi kukucelebrate kesho. Lazima utake time, kama mwaka moja, miaka miwili, mitatu, ukuwe responsible, ndio tukucelebrate 2022 ama 2027. Hatuwezi kukucelebrate haraka kama hujakuwa responsible. Labda mtoto wako hata hujai muona, lakini ukisikiza hii video useme Guy na Musa amesema ukweli, si sasa nitaanza kuwa responsible. Hatuwezi kukucelebrate kesho you are a deadbeat father, but tomorrow we are only going to celebrate the ones that are responsible, and we tell them happy International Father's Day, na waendelee na moyo huo. Nao wale ambao wamekuwa deadbeat fathers ati hata waangalie watoto wao, then hao tutaambia wakwende kabisa. Na hakuna happy Father's Day for them. Na of course, nikimalizia nataka kusema, nirudie tena, that it starts with the fact that when you decide to do adult actions, it will have consequences. Wewe sasa ile unakubali kulala na mtu, ujue kuna consequence inaweza kuja hapo, either ya ukweli ama uwekelewe. Na hata ukiwekelewa, pima DNA. Kama uamini, uenda DNA, kubali mtoto ni wako, then kutoka hapo ukuwe responsible. Na pia niseme kwa wale ambao kuna wale ambao siku hii ya kesho itakuwa siku ngumu sana kwao, ambao wamepoteza mababa zao na wameenda kuwa na bwana na walikuwa responsible fathers. So nawapa pole zangu, na there are good people around in this world who can be father figures, hasa wale ambao watoto wameachwa wakiwa teenagers, wakiwa wadogo. Kuna wanaume huku nje ambao wako responsible na pia wanaweza kuigwa na hawa watoto. Na wale sasa ni uncles. Mutaiba ni gani, mutachukua ni gani, mutagawana. It doesn't make sense. There is no one who will carry anything out of this world. And of course, I want to really appreciate again the women who have lost their husbands, and they have been playing the roles of both of father and mother. And I'm not even going to blink when I'm telling you happy Father's Day, and I mean it from the deepest of my heart, that because you lost your husband and you have taken care of your that one is that. And again, there are those who also, even if your husband is living, has not been responsible, and you have been taking care of your children without complaining, again, hata wewe, happy Father's Day. Wao ni wale wanaitwa single mothers. I said from the word go, I am a product of being brought up by, in a very big extent, mother only. And therefore, I also tell my mother, happy Father's Day also, because you deserve, because of the sacrifice that you did for us as your children. Thank you so much. And all other responsible women out there who take both roles of mother and a father.
And I also want to take this opportunity now officially as I end to wish all responsible fathers in the world, you guys make the world bearable. When the kids, are emotionally unstable, when they are crying, when they have nothing, you encourage them. You are their spiritual guide. You offer them guidance. You deserve to be saluted. Happy Father's Day to all those responsible fathers in the world. Namusiringe sana. You can do better, and you can also mentor your son and daughters to be better, so that we can have tukuwe na world mzuri. Na Kajuju Kimathi anasema thank you, I'm one of them. May his soul continue resting in peace. Pole sana Kajuju, and you deserve the best, and thank you so much. Na kwa sababu hii video ni yetu sisi wote, ukipata una share. And again, thank you so much for watching. This has been your host Musa wa Laikipia. Let's keep talking, because the moment we stop talking, we will start fighting. Men out there, be responsible. This world needs and deserves responsible men. Lakini wanaume ovyo, nyinyi ni ovyo kabisa kabisa, na ni bure kabisa. Lazima mkuwe responsible. Asanteni sana. Mungu abariki na muwe na weekend njema. Happy International Father's Day to all responsible fathers. This is Musa wa Laikipia, and this is my opinion.